The false prophet will show his power by performing great deceptive miracles. Revelation 13 and 14. Performing miracles is nothing new to Pope Francis. Pope Francis is credited with many healing miracles and has already performed one miracle in which he turned dried blood into liquid. Pope Francis touched the blood, it turned to liquid partially, and the Cardinal of Naples announced it a miracle. Il sangue è metà sciolto già. Interestingly, when Pope Francis visits the United States, the liberal press admired the Pope for his alleged power over the elements. The Daily Mail Online heralded the dozens of rainbows seen in Central Park as people waited for the Pope. Fox News' Shepard Smith even found it interesting that New York should have already been in the throes of autumn, but for the Pope's visit, summer was still there and the trees were still green. The false prophet is going to manipulate the elements. Revelation 13:13. The parents of a baby with a brain tumor who was blessed by Pope Francis says it's a miracle. The baby's health is drastically improving since she was kissed by the Pope during his recent visit. It's the little kiss Gianna Massantonio's parents call the miracle on market, and they insist that quick kiss is partially responsible for her quick recovery. I think all this is from God. You know, the Pope was a messenger from God. Here is a scan taken in late August, before the Pope's spontaneous kiss. Here is the scan from the end of October. You can hardly see the tumor, and in so many of the cuts, it's just a blur. The scans next to each other clearly show a difference. The left is before the kiss, the right after. Santiago foi a última etapa da visita do Papa Francisco a Cuba, uma viagem com banhos de multidão em todos os locais, por onde passou. Nesta primeira visita de Francisco ao país, há até quem diga que já fez um milagre trazer a chuva depois da seca. A seca foi um grande problema, mas parece que o Papa trouxe a chuva com ele, o que é uma benesse para esta região. Então, quando eles veem afirmando ser o Messias, eles vão falar, é o do Isaías aqui, o capítulo 8, é o capítulo 7, a jovem que vai dar, a criança que vai dar a luz é ele. Aí todo mundo vai aceitar. Sabe por que vai aceitar? Porque o falso profeta está com ele, o Papa Francisco. Então, tá tudo prontinho, tudo preparado. Que o Emanuel seja luz para toda a humanidade ferida. O falso profeta vai falar o quê? O falso profeta vai falar que ele é Elias, que havia de vir, ele vai fazer fogo cair do céu, e Elias fazer fogo cair, e os judeus vão cair igual patinho. Eu falei disso sobre o outro vídeo.
The false prophet will influence the kings of the earth. Revelation 16:14 and 18:3. Today, so many of the European Union's political leaders are turning to Pope Francis, a religious figure, for leadership and guidance. In a historic moment back in 2014, Pope Francis addressed the leaders of Europe, the European Parliament in Strasbourg. Just this year, French President Emmanuel Macron held an intense meeting with Pope Francis, discussing global issues, including the fate of migrants coming to Europe. The very fact that this religious leader is able to influence the leaders of Europe in this way, helping to give them advice and exhortation, shows the great authority the Church has in the heights of power in Europe. No other religious leader has been given such a privilege as the papacy. Emmanuel Macron, I've done several videos on him. He raises a lot of eyebrows in students of eschatology, and I'm one of them. And Pope Francis, I believe very possibly, very likely, is the false prophet spoken of in the book of Revelation. You can very clearly see from several world leaders the call for a global government. And again, you have Pope Francis and UN Secretary Antonio Guterres calling for a global ceasefire. Everybody, regardless of your religious differences, your differences altogether, we got to put down our guns. We need to all come together and fight the coronavirus. Sounds a lot like one world, doesn't it? Sounds a lot like peace and safety, doesn't it? Nós sabemos que Emmanuel Macron foi levantado para ser o líder mundial. A ONU já está reconhecendo ele como líder mundial. E nós sabemos que quem vai ser o líder mundial é o anticristo, é o filho da perdição. E o Papa Francisco também, meus irmãos, ele já ligou para Emmanuel Macron, já ungiu Emmanuel Macron para ser o novo líder do mundo, está apoiando Emmanuel Macron, porque nós mostramos que um é o anticristo, Emmanuel Macron, o outro é o falso profeta, Papa Francisco. Mostra lá, assista lá para você ver a inauguração do túnel, o bodão sofrendo um atentado, o falso profeta vem, que é o Papa Francisco, vai fazer uma falsa ressurreição, imitando a ressurreição de Auschwitz. Você vai sofrer um atentado de morte. A Bíblia fala disso. A besta parece ter sido ferida na cabeça. Leva as mãos à cabeça e vai caindo. Observe que a segunda besta
ressuscita a primeira.